హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రిష్ ట్యూటోరియల్. ఈరోజు మన ముందుంది సౌత్ కొరియన్ ఎస్యూవి కియా సెల్టాస్ 2019లో లాంచ్ చేస్తుంది. మంచి వస్తుంది. ఫస్ట్ జనరేషన్ వర్షన్ కియా సెల్టాస్ 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్, మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటిక్, అండ్ 1.4 లీటర్ మాన్యువల్ అండ్ 7 స్పీడ్ డీసీలో అవైలబుల్ ఉంటుందండి కియా సెల్టాస్ అనేది. అండ్ కియా సెల్టాస్ అనేది అనంతపూర్లో అసెంబ్లీ అవుతుందండి. అండ్ కియా సెల్టాస్ అనేది జీటీ ల్యాండ్, టెక్ ల్యాండ్, టూ ట్రిమ్స్ ఆప్షన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది బేస్ నుంచి నెక్స్ట్ వర్షన్ అండి, HTK 1.5 లీటర్ స్మార్ట్ స్ట్రీమ్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎక్స్ షోరూమ్ 10,49,000, ఆన్ రోడ్ 12,50,000 ఇన్ పెట్రోల్. అండ్ డీజిల్ వచ్చేసి 11,69,000 ఎక్స్ షోరూమ్, 13,92,000 ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఉంటుందండి. అండ్ కియా నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ ఎస్యూ అండి కియా సెల్టాస్. అండ్ కియా సెల్టాస్ HTK వేరియంట్ అనే మోస్ట్ బడ్జెట్ ఎస్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ఫీచర్స్ కవర్ అయిపోతాయండి దీంట్లో. అండ్ విత్ ఎక్సెప్ట్ alloy wheels and sunroof. అండ్ కియా సెల్టాస్ అనేది షార్ప్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి బిల్డ్ చేయడం జరిగిందండి. అందుకే మనకి వెహికల్ కట్టింగ్స్లో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు, సైడ్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వెహికల్ వ్యారంటీ విషయానికి వచ్చేసి మనకి 3 years అన్లిమిటెడ్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 5 years వరకు చేసుకోవచ్చు. అండ్ 3 years 24/7 రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ కలర్స్ ఆప్షన్స్ చూడవచ్చు, స్క్రీన్ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. 8 సింగిల్ టోన్ అండ్ 5 డ్యూయల్ టోన్ కలర్స్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ హెడ్ ల్యాంప్ డిజైన్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఫ్రంట్లో అట్రాక్టివ్ డిజైన్ ఏంటంటే మనకి హెడ్ ల్యాంప్ సెక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి అండ్ టర్న్ ఇండికేటర్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ హెలోజిన్ టర్న్ ఇండికేటర్స్. అండ్ దీంతో పాటు ఒక సిల్వర్ స్టిక్ చూడొచ్చు మనకి. అండ్ టైగర్ నోస్ ఫ్రంట్ గ్రిల్తో చాలా నైస్ డిజైనింగ్తో తీసుకొచ్చారండి. అండ్ చూడొచ్చు విత్ లార్జ్ సిల్వర్ స్టిక్ విత్ టైగర్ నోస్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ with chrome finishing Kia batching. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు మనకి సిల్వర్ SUV స్కిట్ పెట్టడం జరిగిందండి. అండ్ చూడొచ్చు ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్ విత్ ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు మనకి ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఫోగ్ ల్యాంప్స్. అండ్ టైగర్ నోస్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ డిజైన్. అండ్ ఈ వెహికల్ డైమెన్షన్స్ ఆప్షన్స్కి వస్తే మనకి లెంత్ వచ్చేసి 4315 mm, విడ్త్ 1800 mm, హైట్ 1645 mm, వీల్ బేస్ 2100 mm ఉంటుందండి. అండ్ చూడొచ్చు మనకి ఫుల్ బాడీ సరౌండెడ్ SUV క్లాడింగ్ కూడా జరిగిందండి. ఫుల్ బాడీ బ్లాక్ కలర్ క్లాడింగ్. అండ్ వీల్స్ చూడొచ్చు 6" ట్యూబ్లెస్ స్టీల్ వీల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి విత్ వీల్ క్యాప్తో పాటు. అండ్ ఫ్రంట్ డిస్క్ రేర్ డ్రమ్స్ ఉంటాయండి. అండ్ ABS విత్ EBD. అండ్ టైర్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి 205/65 6" స్టీల్ వీల్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ ఓవరాల్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి 190 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. అండ్ అవుట్ సైడ్ మిర్రర్స్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అడ్జస్టబుల్ అవుట్ సైడ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ విత్ LED టర్న్ ఇండికేటర్స్తో పాటు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి లార్జ్ విండ్షీల్డ్ విత్ 2 వైపర్స్. అండ్ ఫ్లోటింగ్ టైప్ రూఫ్ రైల్స్ విత్ స్పోర్టీ 3D షార్ఫిన్ యాంటీనా. అండ్ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇంటీరియర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. డ్రైవర్ సైడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. అండ్ అవుట్ సైడ్ డోర్ హ్యాండిల్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ చూడడం జరిగింది. అండ్ చూడొచ్చు మనకి డ్రైవర్ డోర్ ప్యానల్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ బ్లాక్ కలర్ డోర్ ప్యానల్. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇన్సైడ్ ఓపెనింగ్ లైట్ చూడొచ్చు విత్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్. అండ్ 1 tweeter. అండ్ 4 పవర్ విండోస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ అవుట్ సైడ్ మిర్రర్స్ విత్ సెంట్రల్ లాకింగ్ విత్ 1 touch ఆటో అప్ డౌన్ డ్రైవర్ విండో. అండ్ 1 liter బాటిల్ హోల్డర్ అండ్ 1 speaker. అండ్ మాన్యువల్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్. అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ స్పోర్టీ స్పేషియస్ బ్లాక్ కలర్ ఇంటీరియర్. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ ల్యాంప్ స్విచ్. అండ్ క్యాబిన్ ఇల్యూమినేషన్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ స్విచ్. ఫ్రంట్ బ్యానెట్ ఓపెనింగ్ లెవెల్. అండ్ స్మార్ట్ డ్రైవింగ్ పెడల్స్. అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ లెడ్. అండ్ సీట్స్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి సీట్ కలర్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ సీట్ కుషన్స్. అండ్ ఫ్రంట్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్. అండ్ రైట్లో చూడవచ్చు మనకి ఫిక్స్డ్ హెడ్ రెస్ట్ చూడడం జరిగిందండి.
అండ్ ఇప్పుడు మనం క్యాబిన్లో కూర్చొని చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చండి ఇంటీరియర్ సీటింగ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ స్టీరింగ్ కాలమ్ చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ స్టీరింగ్ కాలమ్ అయితే లెదర్ వ్యాప్ స్టీరింగ్ కాలమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అండ్ స్టీరింగ్ రైట్ సైడ్లో చూడొచ్చు మనకి స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్, కాల్ రిసీవింగ్, కాల్ ఎండింగ్, వాయిస్ మోడ్ కంట్రోల్. అండ్ రైట్ సైడ్లో మనకి క్లస్టర్ ఆపరేటింగ్ కంట్రోల్స్. అండ్ సెంటర్లో చూడొచ్చు ఎయిర్ బ్యాగ్ బ్యాచింగ్ విత్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ కియా బ్యాచింగ్. అండ్ స్టీరింగ్ అనేది మనకి టిల్డ్ ఫంక్షన్స్తో రావడం జరుగుతుందండి. దీన్ని ఇట్లా లెడ్ చేసుకొని అండ్ మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా హైవే పైన మీకు స్టీరింగ్ని అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ అయితే డ్రైవర్ సైడ్ కంఫర్ట్ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి లెగ్ రూమ్ కానీ, నీ రూమ్ కానీ అండ్ సీట్ కుషన్ అండర్ థైస్ సపోర్ట్ చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కియా సెల్టాస్లో. అండ్ క్లస్టర్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి క్లస్టర్ చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో మనకి వార్నింగ్ ఇండికేటర్స్, డ్యూయల్ ట్రిప్ మీటర్స్, డిస్టెన్స్ టు ఎంటీ, యావరేజ్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ, ఇన్స్టెంట్ ఫ్యూల్ రేంజ్ అండ్ ఇలాంటి మనకి మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈ క్లస్టర్లో చూడొచ్చు. అండ్ రైట్ సైడ్లో చూడొచ్చు మనకి హెడ్ ల్యాంప్ ఆపరేటింగ్ కంట్రోల్ విత్ ఫోగ్ ల్యాంప్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి వైపర్ ఆపరేటింగ్ కంట్రోల్. అండ్ ఫ్రంట్ సెంట్రల్ డాష్బోర్డ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ హార్డ్ మెటల్ ప్లాస్టిక్స్ అయితే దీంట్లో మనకి యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ చూడొచ్చు డాష్బోర్డ్ వచ్చేసి. అండ్ ఇంటీరియర్ ట్రీట్మెంట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయని చెప్పుకోవాలండి కియా సెల్టాస్లో. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ 18 స్మార్ట్ టచ్ స్క్రీన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, FM, AM, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ విత్ రివర్స్ కెమెరాతో పాటు. అండ్ సెంట్రల్లో చూడొచ్చు మనకి పియానో బ్లాక్ ఫినిష్తో చాలా స్పోర్టీ అపిల్తో అయితే మనకి ఈ డాష్బోర్డ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి ఫ్రంట్ సెంట్రల్ కన్సోల్ వచ్చేసి. అండ్ చూడొచ్చు మనకి టచ్ స్క్రీన్ వచ్చేసి మనకి 18 స్మార్ట్ టచ్ స్క్రీన్. అండ్ స్ట్రీక్ ఫంక్షన్, సెటప్ ఫంక్షన్, ట్యూనింగ్ ఫంక్షన్, రేడియో, మీడియా, ఫేవరెట్ అండ్ వాల్యూమ్ కంట్రోలింగ్ స్విచ్, హజార్డ్ స్విచ్ అండ్ AC విన్స్ అండ్ మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ AC and AC direction changing mode and speed setup mode and recirculation AC on off switch and temperature setting control. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి 12 volts పవర్ పోర్ట్ అండ్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ చూడొచ్చు USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ 12 volts పవర్ పోర్ట్ అండ్ మొబైల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ స్పేస్ చూడొచ్చు. అండ్ చూడొచ్చు మనకి గియర్ బాక్స్ వచ్చేసి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ విత్ రివర్స్ అనేది గేర్ నాబ్ లేప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా. అండ్ విత్ కెమెరా అనేది మనకి టచ్ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ ప్యాసింజర్ సైడ్ హ్యాండిల్ బార్. అండ్ చూడొచ్చు మనకి ఇక్కడ సిల్వర్ ఫినిషింగ్ గేర్ నాబ్స్ ఆర్ ఉండెడ్. అండ్ ఇప్పుడు గ్లో బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. అండ్ చూడొచ్చు లార్జ్డ్ గ్లో బాక్స్ విత్ Illumination. అండ్ డాష్బోర్డ్ మీద చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ డ్యూయల్ టోన్ డాష్బోర్డ్ చూడొచ్చు అండ్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్తో. అండ్ మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్సైడ్ రివ్యూ మిర్రర్ అండ్ సన్ గ్లాస్ హోల్డర్ బాక్స్ అండ్ ఫ్రంట్ రూఫ్ ల్యాంప్స్ అండ్ ప్యాసింజర్ వ్యానిటీ మిర్రర్ అండ్ డ్రైవర్ సైడ్ టికెట్ హోల్డర్. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ నాబ్ అనేది మనకి సిల్వర్ ఫినిషింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ 2 కప్ హోల్డర్ అండ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫ్రంట్ వచ్చేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమనిపిస్తుందో మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనకి రేర్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. రేర్ సిట్టింగ్ కంఫర్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి సైడ్ ప్రొఫైల్ చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ రేర్లో మనకైతే మనకి డిజైనింగ్ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి C పిల్లర్ పైన క్వార్టర్ ప్యానల్ అయితే గ్లాస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూడొచ్చు. అండ్ డోర్ హ్యాండిల్ వచ్చేసి మనకి బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్. అండ్ రేర్ 2 డోర్స్లో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి సేఫ్టీ చైల్డ్ లాక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇది మనకి లాక్ చేసి మనకి డోర్స్ వేసేస్తే లోపలికి వెళ్ళి అన్లాక్ అయితే అవ్వదు. ఇది ఒక చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఒక సేఫ్టీ ఫీచర్ చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్సైడ్ డోర్ ఓపెనింగ్ లెట్ చూడొచ్చు సిల్వర్ ఫినిష్ అండ్ 1 పవర్ విండో అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ రేర్ పవర్ విండో 1 లీటర్ బాటిల్ హోల్డర్ అండ్ స్పీకర్. అండ్ రేర్ సిట్టింగ్ చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ లార్జ్ అండ్ స్పేషియస్ ఇంటీరియర్ క్యాబిన్.
అండ్ రియర్ సీట్స్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ రెస్ట్ చూడడం జరిగిందండి అండ్ ఫిక్స్డ్ హెడ్ రెస్ట్ అండ్ రైల్లో నో పార్సల్ ట్రే. అండ్ ఇప్పుడు మనం కూర్చొని చూద్దామంటే ఎలా ఉంటుందో సీటింగ్ కంఫర్ట్ చెక్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి సీటింగ్ కంఫర్ట్ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ లెగ్ రూమ్ కానీ నీ రూమ్ కానీ చాలా బాగుంది. అండ్ ఫ్రంట్ సీట్ అనేది డ్రైవింగ్కి కరెక్ట్ పొజిషన్లో కూర్చుంటే మనకి లెగ్ రూమ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది బ్యాక్ సీట్లో. అండ్ రైట్ సీట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి ఇక్కడ ఏసీ విన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇది కూల్డ్ ఏసీ అయితే డైరెక్షన్ చేంజింగ్ మోడ్. అండ్ డెవలప్ చూడొచ్చు మనకి యూఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ కాయిన్స్ కానీ మన వ్యాలెట్స్ కానీ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రేర్ సీటింగ్ చూడవచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ కలర్ అండ్ థీమింగ్ కూడా. అండ్ రేర్లో మనకి ఫిక్స్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెడ్ రెస్ట్, రేర్ హ్యాండిల్ బార్స్, సెంట్రల్ రూఫ్ ల్యాంప్స్. అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి అండ్ రేర్లో మనకి హ్యాండిల్ బార్ విత్ సూట్ హోల్డింగ్ స్విచ్. అండ్ ఫ్రంట్ డాష్బోర్డ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి డాష్బోర్డ్ చూడడం మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ బ్లాక్ స్పోర్టీ పియానో బ్లాక్ ఫినిష్తోని ప్రీమియం డాష్బోర్డ్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ ప్రొఫైల్ చూద్దామంటే ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ గో. అండ్ రేర్ ప్రొఫైల్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు రేర్లో మనకి బూట్ దగ్గర మనకి క్రోమ్ స్టిక్తో కియా బ్యాచింగ్తో చిన్న స్టైలిష్ అప్పీల్తో మనకైతే రావడం జరిగిందండి కియా సెల్టాస్ అనేది. అండ్ రేర్లో మనకి రిఫ్లెక్టర్ గార్నిష్తో అండ్ టేల్ ల్యాంప్స్తో చాలా స్పోర్టీ అండ్ స్టైలిష్ లుకింగ్తో తీసుకొచ్చారండి. అండ్ చూడొచ్చు మనకి డౌన్లో సిల్వర్ ఎస్యూవీ స్కిట్ ప్లేట్. అండ్ టేల్ ల్యాంప్స్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి 2 పీస్ రేర్ టేల్ ల్యాంప్స్ విత్ ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్ ఫంక్షన్స్తో పాటు. అండ్ డౌన్లో చూడవచ్చు మనకి రిఫ్లెక్టబుల్ గార్నిష్. అండ్ రేర్లో చూడవచ్చు డౌన్లో మనకి ఇంకా సిల్వర్ ఎస్యూవీ స్కిట్ ప్లేట్ విత్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్తో పాటు. అండ్ రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా అండ్ నెంబర్ ప్లేట్ ల్యాంప్ విత్ కియా బ్యాచింగ్ అండ్ సెల్టాస్ బ్యాచింగ్. అండ్ బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి మనకి రేర్ సీట్ అనేది 100% ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ బెంచ్ ఫోల్డబుల్ చేసుకోవచ్చు. చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందో. అండ్ ఈ సీట్ అనేది ఫుల్ ఫ్లాట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా. అండ్ టోటల్ బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి 433 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. చాలా డీసెంట్ అండ్ బూట్ స్పేస్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒక లాంగ్ ట్రిప్ వెళ్ళారనుకోండి మీకు బూట్ స్పేస్కి అయితే ఇంక్రిమెంట్కి చాలా బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ లార్జ్ బూట్ స్పేస్. అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఓపెనింగ్ లెట్ చూడొచ్చు. అండ్ టోటల్గా ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 50 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం అండర్ ద హుడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఇంజన్ హుడ్ చెక్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ సీ అండర్ ద హుడ్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసి చూద్దామండి. లెట్స్ గో. అండ్ ఇంజన్ హుడ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం చూస్తుంది 1.5 లీటర్ స్మార్ట్ స్ట్రీమ్ డివో హెచ్సి 4 సిలిండర్ 16 వాల్స్ ఎంపీఐ పెట్రోల్ 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ పవర్ వచ్చేసి 115 PS ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6300 RPM. టార్క్ 144 Nm ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4500 RPM ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మైలేజ్ వచ్చేసి కంపెనీ క్లెయిమ్ 16 ఆటోమేటిక్ అండ్ మాన్యువల్ సేమ్ మైలేజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది విత్ 50 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో. అండ్ డీజిల్లో వచ్చేసి మనకి 1.5 లీటర్ 4 సిలిండర్ 16 వాల్స్ CRDI VGT డీజిల్ ట్రాన్స్మిషన్ 115 PS ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4000 RPM అండ్ టార్క్ వచ్చి 250 Nm ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1500 to 2750 RPM ఉంటుందండి. అండ్ మైలేజ్ వచ్చి 20 మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ 18 ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్లో క్లెయిమ్ చేస్తుంది యాజ్ ఫర్ కంపెనీ ARI. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ వైపర్ కంటైనర్ అండ్ .4 బ్రేక్ ఆయిల్. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు డివో హెచ్సి 16 వాల్స్ బ్యాచింగ్. అండ్ చూడొచ్చు ఇంజన్ స్పేస్ అండ్ కూలెంట్ కంటైనర్, రేడియేటర్ కంటైనర్, హెవీ బ్యాటరీ. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ABS కంట్రోలర్
అండ్ ఈ వెహికల్ ఒక వారంటీ ఆప్షన్స్ కోసం మనకి 3 years అన్లిమిటెడ్ అండ్ 5 years వరకు ఎక్స్టెండెడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ 3 years రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ కియా సెల్టాస్లో. అండ్ ఈ వెహికల్లో సేఫ్టీ ఫీచర్ చూసినట్టయితే 2 airbags, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, 73% అడ్వాన్స్ హై స్ట్రెంత్ స్టీల్ మెటల్ బాడీ, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ విత్ రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, రేర్ టైల్ ల్యాంప్స్ అనేది ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్ ఫంక్షన్, రేర్ రిఫ్లెక్టబుల్ గార్నిషెస్, ఫ్రంట్ ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఫోగ్ ల్యాంప్, ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ ల్యాంప్స్, ఇన్సైడ్ రివ్యూ మిర్రర్, ఇలాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి. ఇదండి వీడియో వచ్చేసి డీటెయిల్ వాక్ అండ్ రివ్యూ ఇచ్చిన అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఏం డౌట్స్ మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి, మీకు మ్యాక్సిమం రిప్లై ట్రై చేస్తాను. ఇది ఫస్ట్ టైం వ్యూర్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ ద ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్. ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కృష్ణ రెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. జై హింద్.